नमस्कार. आज आपण जनरल रिएक्शन्स ऑफ अल्काइल हलाइड्स पाहणार आहोत. इथं समोर आपल्याला दिसतंय की त्याचे बिग ए, बिग बी, बिग सी, बिग डी असे 4 भाग केलेले आहेत. पहिल्या भागामध्ये म्हणजे ए भागामध्ये सगळ्या सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आहेत. बी मध्ये वुड्स रिएक्शन आहे. सी मध्ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट आपण पाहणार आहोत. आणि डी भागामध्ये एक खूप छान रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन म्हणजेच एलिमिनेशन रिएक्शन, ज्या ठिकाणी अलॉंग विथ बीटा एलिमिनेशन आपल्याला पाहायला मिळेल तो म्हणजे सेटझेप्स रूल. मग सुरुवातीला आपण याच्यामधला पार्ट ए म्हणजेच सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स पाहायला सुरुवात करूया. पहिली रिएक्शन आहे हायड्रोलिसिस विथ aqueous alkali. When an alkyl halide is boiled with an aqueous alkali, for example aqueous potassium hydroxide. Sir, what is aqueous alkali? What is aqueous KOH? Solution of KOH in water. Sir, what is alcoholic alkali? Solution of alkali in alcohol, that is ethyl alcohol. Returning back, hydrolysis with an aqueous alkali. On hydrolysis, the X of alkyl halide is substituted by hydroxyl group OH, and we get an alcohol. Alkyl halide RX plus KOH aqueous, boil, there is elimination of KX and we get an alcohol. Potassium halide. The reaction in which the halogen atom X, you know very well that RX is alkyl halide, R is alkyl group and X is halogen atom. Whenever the halide group is replaced by OH, is substituted by OH, the reaction is hydrolysis, of course brought about with an aqueous alkali, and the product is an alcohol. For example, CH3 आपला प्रिय मित्र, CH2 Br, ethyl bromide, reaction of ethyl bromide with aqueous KOH plus KOH
aqueous KBr गेला आणि of course the alkyl halide is boiled with aqueous alkali. We get CH3 CH2OH, that is ethyl alcohol, of course, plus KBr. Sir, what is the reaction? The reaction is on hydrolysis when boiled with an aqueous alkali, ethyl bromide gives ethyl alcohol, Br being replaced by OH, and the product is ethyl alcohol. The reaction is known as hydrolysis. Reaction number 2, hydrolysis with moist silver oxide. Okay. Ag2O is, of course, dry silver oxide with water. It gives twice AgOH, and this AgOH is known as moist silver oxide. So when we have to write down the reaction with moist silver oxide, it is actually the reaction with silver hydroxide, Ag2O plus H2O, AgOH. There is elimination of AgBr. For example, आपला प्रिय मित्र CH3 CH2Br म्हणजेच इथाइल ब्रोमाइड अधिक AgOH म्हणजेच moist silver oxide boil, that is Ag2O plus H2O, which gives AgOH. The product is, of course, alcohol. The difference is that in reaction number 1, hydrolysis was brought about by aqueous alkali, and now hydrolysis has been brought about by moist silver oxide plus AgBr. Reaction number 3, it is known as cyanolysis or reaction with potassium cyanide, where when boiled with an alcoholic solution of KCN, when boiled with an alcoholic solution of KCN, the alkyl halides give alkyl cyanide. Cyanide म्हणतात nitrile. Cyanide means nitrile, so alkyl cyanide is alkyl nitrile, and alkyl isocyanide is different from that.
Let us see. Alkyl halide plus KCN, that is potassium cyanide solution in alcohol, that is alcoholic KCN. The product is RCN, that is alkyl cyanide or alkyl nitride. In presence of strong alkali, because that K is there. So when reacted with KCN, there is attack through carbon atom, so that we get R, and the carbon atom of the alkyl group is connected with carbon of CN. It is known as alkyl cyanide, that is alkyl nitrile. Both are one and the same, alkyl cyanide or alkyl nitrile. In the next reaction, you will find that there is attack through nitrogen atom, so that the product will be R bond NC. CN is cyanide or nitrile. RNC is alkyl isocyanide or alkyl isonitrile. Let us see. In this case, for example, अपना प्रिय मित्र CH3 CH2 Br ethyl bromide plus KCN alcoholic bile, and we will be getting CH3 CH2 C triple bond N plus KBr. कार्बन की वैलेंसी 4 1 2 3 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 1 2 3, बरोबर बरोबर. It is ethyl cyanide, also known as ethyl nitrile. Of course, KBr is there. The reaction is very good. With potassium cyanide, we will be getting alkyl cyanide, that is alkyl nitrile, while in the next reaction, you will find that with silver cyanide, that is AgCN, as the attacking reagent, the substitution takes place in such a way that there is attack through nitrogen atom, that is the carbon atom of the alkyl group is joined to nitrogen of cyanide. So instead of CN, we will be getting RNC. So it is something like this: Rx plus AgCN, that is silver cyanide, boil, and we will be getting RNC plus AgX. थोडंसं NC बद्दल बोलूया. NC ग्रुप
आयसोसायनाइड त्याचा स्ट्रक्चर असा आहे N डबल बॉन्ड अँड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C. हा एरो जो आहे त्याला म्हणतात कोऑर्डिनेट बॉन्ड. In cyanide there is a triple bond between carbon and nitrogen, and the bonding of the carbon of the alkyl group is carbon of the CN group, cyanide group. In isocyanides there is bonding of carbon of the alkyl group of alkyl halide with nitrogen of CN, so that the product is isocyanide or isonitrile, alkyl isonitrile. सर तुम्ही एनसी बद्दल काहीतरी बोलत होता. अगदी बरोबर आहे. या ठिकाणी नायट्रोजन ऍटम कडून, नायट्रोजन तुम्हाला माहित आहे त्याचा ऍटॉमिक नंबर आहे हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन 7. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन आहे 2-5. लास्ट ऑर्बिट मध्ये नायट्रोजनच्या 5 इलेक्ट्रॉन्स. त्या 5 इलेक्ट्रॉन पैकी एक फ्री पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन ही कार्बनला दिले जातात, आणि त्यामुळे मग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड away from the donor towards the acceptor. It is shown by an arrowhead away from the donor towards the acceptor. In this case, nitrogen is the donor, carbon is acceptor, and the bond, coordinate bond, is shown by an arrow pointing away from the donor and towards the acceptor. सर मग व्हॅलेन्सी कशी मोजायची? एरो हेड जिकडे आहे तिकडे मोजायची व्हॅलेन्सी 2, कारण पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन तिकडे घ्यायचे नायट्रोजन कडून, आणि बाणाचं तेल शेपूट जिकडे आहे तिकडे त्याची व्हॅलेन्सी झाली 0. म्हणजे नायट्रोजनची व्हॅलेन्सी झाली 1, 2, 3 बरोबर ट्रायव्हॅलेंट. कार्बन 1, 2 एरो हेड आहे म्हणून 2 म्हणजे 4, म्हणजे टेट्राव्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन इज सॅटिस्फाईड. ओके, आपलं आवडतं एक्झाम्पल कोणतं सर? CH3 CH2 Br ethyl bromide plus alcoholic silver cyanide, and we shall be getting CH3 CH2 CH3 CH2 NC, that is ethyl isocyanide म्हणजे याचं ethyl isonitrile, ethyl isocyanide plus of course AgBr.
पुन्हा एकदा या दोन रिएक्शन्स कडे बघा. KCN अल्कोहोलिक त्याच्याबरोबर बाईल केलं म्हणजे मग KCN मध्ये K आहे म्हणजे स्ट्रॉंगली अल्कलाइन कॅटायन आहे. त्याच्यामुळे मग द अटॅक इज थ्रू कार्बन ॲटम ऑफ द CN ग्रुप. आणि AgCN ला AgCN काय आहे सर? इट इज ए सॉल्ट ऑफ the acid HCN with AgOH, AgCN, silver cyanide. And on reaction with a salt, silver salt, HCN, that is silver cyanide, there is attack through nitrogen atom of the CN group. And the product is not cyanide now, as in case of KCN. It is isocyanide, wherein there is a double bond and a coordinate bond in between the nitrogen atom and the carbon atom, and the name of the compound is ethyl CH3CH2 isocyanide, or isocyanide means isonitride, cyanide means nitride, isocyanide is isonitride. So the product is ethyl isocyanide or ethyl isonitrile. Very good. The next reaction is fantastic. It's very good. It is known as ammonolysis. Sir, what is ammonolysis? Ammonolysis is reaction with alcoholic NH3, alcoholic ammonia, with alcoholic ammonia. The halide group of alkyl halide is replaced by an amino group. Of primary amines, so that on ammonolysis we shall be getting RX plus NH3 alcoholic heat, and we get RNH2 alkyl amine plus, of course, HX. That HX further reacts with one more molecule of HX and gives ammonium halide. Okay. This reaction is referred to as ammonolysis. So, sir, what is ammonolysis? Whenever an alkyl halide is reacted with an alcoholic solution of ammonia, the alkyl group of alkyl halide is replaced by single bond NH2, that is amino group. It is the group of primary amine. So that we shall be getting alkyl amine. आपण रिएक्शन मांडूया आपल्या प्रिय मित्राबरोबर आणि त्यानंतर मग अमाइन्स बद्दल थोडंसं मी बोलतो. CH3 CH2 Br
इथाइल ब्रोमाइड प्लस alcoholic ammonia boil, and we shall be getting CH3 CH2 NH2 ethyl amine plus HBr. आता अमोनिया भरपूर आहे आपल्याकडं with excess of ammonia. So that there is further reaction between NH3 and HBr, and we get ammonium bromide. The halogen atom of the alkyl halide is replaced by NH2 so that we get an amine. सर तुम्ही अमाइन्स बद्दल काहीतरी जास्त बोलतो म्हणाला होतात, सांगतो. We get a primary amine, namely ethyl amine. थोडस अमाइन्स बद्दल बोलतो. पहिलं वाक्य, amines are organic basis. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये इनऑर्गॅनिक मध्ये आपण बघतो पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड, सोडियम हायड्रॉक्साइड, बेरियम हायड्रॉक्साइड BOH2, कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड COH2, हे सगळे आपण म्हणतो ना दे आर बेसिस. तसं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये अमाइन्स त्यांची बेसिक कॅरेक्टर आहे. त्यामुळं मग अमाइन्सना ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये अमाइन्स आर ऑर्गॅनिक बेसिस असं म्हणतात. आणि या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधले बेसिस जे आहे म्हणजे अमाइन्स, याचं बरंच क्लासिफिकेशन आहे. NH2 म्हणजेच 1 डिग्री अमाइन्स म्हणजेच प्रायमरी अमाइन्स, सेकंडरी अमाइन्स, टर्शरी अमाइन्स, आणि टर्शरी अमाइन्स add on a molecule of alkyl halide and we get NR4X. For example, NC2H5 4 times Br. हे काय आहे? NH4Br म्हणजे अमोनियम ब्रोमाइड. हे तसंच वाटतंय कंपाऊंड, फक्त 4 हायड्रोजनच्या ऐवजी 4 अल्काइल ग्रुप्स आलेत म्हणून याचं नाव आहे टेट्रा 4 इथाइल C2H5 अमोनियम ब्रोमाइड. टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड अशी जी कंपाऊंड्स आहेत, अशी जी म्हणजे कसली सर,
the compounds obtained by addition of a molecule of an alkyl halide to a tertiary amine, they are known as quaternary ammonium compounds. They are known as quaternary ammonium compounds. Amines शिकवताना पुन्हा एकदा सांगेन मी, कारण आपण प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी हे शब्द कुठे शिकलो? प्रायमरी अल्काइल हायड्रेट्स, सेकंडरी अल्काइल हायड्रेट्स, टर्शियरी अल्काइल हायड्रेट्स, प्रायमरी अल्कोहॉल्स, सेकंडरी अल्कोहॉल्स, टर्शियरी अल्कोहॉल्स. त्याच्यामध्ये कार्बन वॉज प्रायमरी. The terms primary, secondary and tertiary were used with reference to carbon. So that we have seen that primary alkyl halides, halogen atom is joined to a primary carbon atom. Primary alcohols, OH group is joined to a primary carbon atom. आता या ठिकाणी प्रायमरी कार्बन नाहीये, प्रायमरी नायट्रोजन आहे. NH2 मधला N हा प्रायमरी नायट्रोजन आहे, NH मधला N हा सेकंडरी नायट्रोजन आहे, आणि नुसताच N टर्शियरी अमाइन्स मधला. सर एक उदाहरण द्या. RNH2, R1 R2 NH, R1 R2 R3 N. याच्यामध्ये एक अल्काइल ग्रुप आहे, याच्यामध्ये दोन अल्काइल ग्रुप्स आहेत, याच्यामध्ये तीन अल्काइल ग्रुप्स आहेत. मग सर या ठिकाणी ही रिएक्शन कंटिन्यू होणार नाही का? अगदी बरोबर आहे. हियर ऍक्च्युअली वी आर गेटिंग ए मिक्सचर ऑफ प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी अमाइन्स अँड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स. मग या ठिकाणी कशी होती रिएक्शन सर? C2H5NH2, that is CH3CH2NH2 plus one more molecule of CH3CH2Br, we will be getting CH3 C2H5 twice NH, C2H5 thrice N, and C2H5 4 times NR. शेवटच्या रिएक्शनमध्ये सबस्टिट्यूशन नाहीये. It is a property of the tertiary amines that they add on a molecule of an alkyl halide. So in the last step, the tertiary amine adds on a molecule of alkyl halide, and the product is quaternary ammonium salt tetraethyl ammonium iodide. यात महत्वाचा लक्षात ठेवायचा भाग असाच की या ठिकाणी अल्कोहॉल आणि अल्काइल हायड्रेट प्रमाणे कार्बन ची अवस्था, कार्बन प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी नाही आहे. इथं आहे नायट्रोजन, प्रायमरी नायट्रोजन ॲटम, सेकंडरी नायट्रोजन ॲटम अँड टर्शियरी नायट्रोजन ॲटम. इथे तो ग्रुप जोडला, जॉईन टू ए प्रायमरी नायट्रोजन. म्हणजे हे दोन हायड्रोजन प्रायमरी नायट्रोजनला जोडलेत. इथं सेकंडरी नायट्रोजन आहे, इथं टर्शियरी नायट्रोजन आहे RNH2. म्हणजे R इज जॉईन टू ए प्रायमरी अमिनो ग्रुप, that is NH2 group, secondary amino group, that is NH, tertiary amines, that is N, triple bond N actually. म्हणून तुम्हाला मी बोललो होतो की अमाइन्स बद्दल थोडस बोलीन, म्हणून आपल्याला मी अमाइन्स बद्दल सांगितलं थोडस. ते म्हणजे अमाइन्स ऑर्गॅनिक बेसिस वगैरे. आणि या रिएक्शन मध्ये आत्ताच्या अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती अशी, म्हणजे इव्हन दो द प्रॉडक्ट इज ए प्रायमरी अमाइन, in actual practice we shall be getting a mixture of
प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अमाइन्स अँड ए क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. पुढची रिएक्शन खूप छान आहे, ती म्हणजे विलियमसन सिंथेसिस किंवा फॉर्मेशन ऑफ इथर. याच्याबद्दल पुढच्या व्याख्यानामध्ये मी बोलेन. आता या ठिकाणी आपण थांबूया.